Ja, und damit hallo und willkommen zurück bei Life is Strange. Wir haben uns ja letztens hier am Brunnen unseren Gedanken gewidmet. Sollten eigentlich in unser Schlafzimmer, beziehungsweise halt ins Wohnheim, und den USB-Stick für Worum holen. Aber ich will mich jetzt trotzdem hier gern zuerst mal noch ein bisschen umsehen. Ich würde ja auch gerne das Eichhörnchen fotografieren. Ich weiß nicht, ob das so einfach funktioniert. Schauen wir mal, wer hier noch so alles rumliegt. There's Hayden in his Vortex Club harem. He sure is living the dream. Quatsch mal Hey, alle Hayden. an. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. What the hell is the Vortex Club anyway? It seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Dann schauen wir doch mal, ob wir noch ein bisschen mehr erfahren. So, you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. So, dann schauen wir doch auch gleich mal, ob wir noch was über Nathan rauskriegen, wenn wir schon dabei sind. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Ja, da bohren wir noch ein bisschen nach. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Ja, das schauen wir mal. So, das stimmt auch wieder. Können wir gar nicht angucken. Okay, hier hinten ist wohl die Raucherecke. Ew, gross. At least switch to e-cigs. Oh, that's not nice. Poor little otter.
Männchen gibt es hier jedenfalls auch eine ganze Menge. Hier haben wir wieder. Oder ist das Wort drin? They sure get a lot of mileage out of otter power. Blackwell Academy. Otter sind flotter. Ja. Tatsächlich ein bisschen ausgelutscht, würde ich sagen. Otter power? I'm so not there. Die suchen ganz offensichtlich Nachwuchs. Oder suchten, wir hatten ja schon Tourhammer. Ist es, ne? And this is where the otters perform their aquatic magic. I'm sure this poster has stopped millions of bullies. Zu viel Information. Lebe in der Gegenwart. Multitasking beschäftigt deinen Geist, nicht deine Seele. Soziale Medien sind kein Ersatz für die Realität. Besuche das Buddhismuszentrum der Tag der Woche, Arcadia Bay, Oregon. Stopp das Mobbing. Niemand, der mobbt, hält sich für einen schlechten. Denk nach, bevor du handelst. Wenn du Gefahr läufst, jemanden zu mobben, besuche www.bully4u. Ja, wir stehen hinter dir. Ja, das hilft bestimmt. Okay, und die Kate hat offensichtlich einen eigenen Bibelkreis. Und wir haben ein neues Vermissten-Poster. Posters over posters? Somebody really wants to find Rachel Amber. Da hinten geht's zum Parkplatz. Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot, so I better get back to my dorm. Genau, aber ich brauche erstmal den USB-Stick. Bist du trotz? Kaum. Kaum. So bizarro to be back here after 5 years. I thought I could just fit right back in at school. But with all this shit going on, I'm even more an outsider. And who can I confide in besides my journal and my camera? Man, these are supposed to be the best years of my life. This is what it's like to be alone and feel lonely at once. Ja, offensichtlich noch ein zweiter Punkt, wo wir unseren Gedanken nachhängen können. Einfach mal ein bisschen hier die Ruhe genießen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir ja für Warren den USB-Stick besorgen. Und ich will ja auch noch mit den Leuten allen reden, deswegen kann ich nicht an jeder Ecke träumen. Und wir schauen mal weiter. Brooke actually has a drone? Na, Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? nö, nicht unbedingt. Is that really yours? Is that even legal? Of course. Nobody knows about it yet. Isn't it considered a weapon of war? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny.
Warren said you were smart. Please, step back. Und wieder wohl mal fragen dürfen. I'm almost sure Warren has the same bag. It looks a bit nerdy, though. What a complicated name for such a tiny drone. Aha. Okay, dann sprechen wir nochmal mit dir. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen schneller hier schwatzen. Sorry, Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. Ja, genau. Muss natürlich erst zurück. So, jetzt da. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Jetzt können wir hier nämlich klug scheißen. That looks like a high-fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Und schon wieder bin ich mit Spielen beschäftigt. So komme ich, glaube ich, niemals zu dem USB-Stick. Kann ja mal so ein bisschen gucken. Vielleicht irgendwas entdeckt. Was später noch brauchen kann. Gut, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn noch? Die beiden Mädels hier. Die sehen auch so ein bisschen Vortex Club mäßig aus. Stella always looks so serious and dedicated. Good for her. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Ja, schauen wir mal. I'm not sure yet. I mean, he's clearly a genius, but I don't agree with everything he says. He does get a bit pretentious, but he's passionate and just says what he thinks. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Da stellen wir uns jetzt mal dumm. Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Okay, das ist hier wohl das namenlose Mädchen im Leopardenjäckchen, mit der wir aus Gründen nicht sprechen können. Hier noch die Ausstellung. That's so cool that Blackwell is doing a show of Mr. Jefferson's work. Wen haben wir hier noch rumliegen? Jemand, mit dem wir sprechen können.
Dann schauen wir doch als nächstes. Dem Skateboard gab es irgendein Bild. Zerbrochenes Skateboard. Eichhörnchen mit Cola-Dose. Könnte vielleicht noch hier sein. Die anderen Sachen weiß ich noch nicht. Garantiert, dass hier ein Vermissten-Poster hängt. I've never seen so many missing persons posters for the same person. I could go for a burger now. Auf der Suche nach Magie und Abenteuer, wirf den 20-seitigen Würfel. Schließ dich der Spielgruppe der Blackwell-Wissenschaftler an, jeden Mittwoch im Wissenschaftssaal 15:15 Uhr. Spiel der Woche wird noch angekündigt. Basiswissen zu Etikette erwünscht. Und mehr. Ja, natürlich, Rollenspielgruppe. Darf nicht fehlen. Und im Two Whales Diner gibt es den besten Burger von Oregon. Kann man ja vielleicht auch nochmal irgendwann gebrauchen. So, dann haben wir hier Justin. There's Justin and his skater posse. They're so cute doing their tricks. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Thrash? You mean stage diving or... You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Aha. Also müssen wir hier auch klug scheißen. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Na klaro. I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Ja, das sah jetzt eher nach einem Ballcrusher aus, aber okay. Dann machen wir noch gleich ein Foto von. Auch wenn ich nicht weiß, wo hier dann das zerbrochene Skateboard ist, aber Hauptsache wir haben unser Foto für die Sammlung. Können wir hier noch quatschen? Hey, I'm stoked to see those photos framed and shit. You're not really a skate Betty, though. not really. Too bad. It's nice to have the females on board, too. Rachel, Amber, and her punk friend used to love skating with us. You knew Rachel? She used to chill with us sometimes. But one day, she just vanished. I hope she's living the dream somewhere. And if anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats, blue hair, hardcore. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Ran away. Und dazu fällt mir doch aber auch was ein mit blauen Haaren. You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. Daniel is always drawing something. He makes me look like an extrovert. What's up, Daniel? Oh, hi Max.
Could I, ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Oh, warum nicht? I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Nette Akzent, Rachel Amber. Was nehmen wir denn? Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. Ah, she had a good heart. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Okay. Why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Oh, that's a good posture. Good, good. Best portrait ever. Jo, dann schauen wir doch mal weiter. Vielleicht kommen wir ja dann doch noch irgendwann. That's one of his famous shots. I love how it captures the moment. Irgendwann in unser Zimmer, dass wir den USB-Stick holen können. Gehen erstmal hier hin. I think his name is Evan. He always looks so intense. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Da müssen wir wohl gut raten, ohne die Zeit zurückspulen. Gotta be Eugene Smith. Well, they both were famous war photographer images, but you should know the difference. Good try. Wrong answer. Da spulen wir doch ein bisschen. Hallöchen, ich war noch Hey, nie hier. Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Ja, also der Eugene Smith war es nicht, da bin ich mir total sicher. Dann muss es der Steve McCurry sein. Steve McCurry? Unless he could travel back in time. McCurry was born 5 years after the falling soldier picture. McCurry also shoots in color. In other words, no portfolio. In meinem Glück ist es garantiert der letzte. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max.
Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Na, dann schauen wir doch mal. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Hi, Evan. As you can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew exactly what angles worked best with my eye. What was she like? She was like mercurial. You know what that means. Of course I do, you snob. I know, I can be a little diva. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. Sorry. I have to get back to my portfolio. Okay, das war eindeutig. Und hier wäre schon mal eine Dose, aber hier ist wahrscheinlich kein Eichhörnchen zu sehen. Vielleicht ist aber auch noch nicht die richtige Stelle, Zeitpunkt, whatever für das Bild. Clever. Okay, mag wohl doch nicht jeder den Vortex Club. That's Luke Parker. Zachary pushed him into a locker last week. Go bullies. Hello? Max, I don't feel like talking. Oh, sorry. I won't bother you. Eigentlich würde ich schon. Let's talk later, okay, Max? Kann man das hier vielleicht... Hello? Max, I don't feel like talking. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. You know him. I busted him today with a gun. What? Seriously? I saw him wave a gun around today and I went to the principal. We'll see what happens next. You are my new hero. Finally, karma comes to Blackwell. Ja, wir fassen also mal zusammen. Jeder hier kennt Rachel Amber oder denkt, Nathan ist ein Arsch oder beides. Ah ne, oder ist im Vortex Club. Das geht natürlich auch noch. Ja, dann schauen wir mal. Ich glaube, hier haben wir erstmal mit allen gesprochen. Dann geht's jetzt hier wohl I need to go there and grab Warren's flash drive. zu den Wohnräumen. Und da würde ich aber dann sagen, gehen wir in der nächsten Folge hin. Den Campus haben wir jetzt ja hinter uns. Und ich sage bis dahin wie immer danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.